लांथोक्सरी साइंस मैगजीन ngasi thoramda thamjari SARS-CoV-2 gi anuba saklon Omicron chinibu hingkup ki matingna car gi fuel do onthokpa amadi autophagus technique sizinaraga nongmai gi viral amadi pressure vessel saba haibasi gi matangda Manipur Institute of Technology gi Department of Mechanical Engineering da guest faculty on leriba Dr. Rajkumar Sufenga aikoi gi mihut Laisram Singsang lakpaga unaduna wari saba SARS-CoV-2 gi anuba saklon Omicron COVID-19 laina asibu thokaliba SARS-CoV-2 virus asigi masak mawongda khonglei thuna honglakba haibadi mutation thuna thokpagi mawong thengnari masi RNA virus ki lisatni oirakliba sakong honglaba variant sing manungda anisuba webta malemgi miyambu paksanna sokankhiba amadi mamal yamlaba miyobigi punsi kaya lomhankhiba varatagi haukiba delta variant su amani COVID-19 laina asidagi ngakthoknaba amadi naraklabasu ka hena soksil handanaba amadi hospitalization gi chang hanthananaba vaccine kapagi thabaksu kanna sathari vaccine kapthokpana variant sing asidagi ngakthoksabu ngamagi pangal haibadi immunity haksangda pibangami haibasi akhang ai singna miyamda khanghalaba wafamni hauzik amuk nauna singnaba ama thoraklibasi SARS-CoV-2 virus ki saklon thuna honglakpa asini thawangasi tungdasu leptana thoklakigani haina baigyanik singna fongdokli saklon honglaba SARS-CoV-2 gi khwaidagi nauba variant ama woina Omicron kha Africa dagi saphonglakre COVID-19 laina laisat thoklaklaba matung haukiba chahi lisingani kungi June da World Health Organization WHO na Virus Evolution Expert Working Group VEWZ linkatuna expert singna SARS-CoV-2 virus ki evolution mutation amadi variant sing maramda thizinduna lakli World Health Organization ki Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 virus evolution da leriba akhang ai kangbugi akanaba mifam ama haukiba November ki tang 16 ta famduna SARS-CoV-2 gi anuba variant B.1.1.529 gi matangda khanakhre amadi masibu variant of concern amani haina lauthokre Omicron haina khangnaraba B.1.1.529 variant asi chahi asigi November tang 13 da South Africa da ihan han thengnakhibani South Africa gi ayamba mafamsingda variant asina sokhalaba mi masing hengalakli loinana malemgi leibak cham 13 da sandokre hairi Varatasu haukiba sagolsen numita December gi tang ani da Omicron gi case ani hanbo ina thengnakhre Hauzik fangliba SARS-CoV-2 gi variant asigi laina layung amadi sandopagi mawong asi yenglaga Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 virus evolution gi pautak matungina World Health Organization na Omicron variant asibu variant of concern haibadi spike protein da thuna mutation thokpangamba amadi miyoi amadagi amada thuna longnaba ngamba variant ni haina laukthokibani variant asina Hana COVID-19 na kraba miyoi singdasu amuk hanna nahanba ngambagi chang wangi haina World Health Organization na fongdokli adubu hiramasigi matangda hena akupa warol lakliba numit khara natragana chayol kharagi manungda soidana khanglagani haina Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 virus evolution da leiriba mechanic singna asa tauri anauba variant asigi maming asi Greek alphabet ki 15 suba Omicron haibasidagi lauraga thonkibani masi miyamda samamnaba pokhandanabani atopa variant of concern singi mamingsu Greek alphabet gi lauraga delta alpha beta gamma amadi lambda variant haina maming thon balaikre hanagi atai variant singa manadaba mawongda Omicron variant asida mutation yankai thokli masigi manungda kontradi spike protein dani hariba spike protein singa si miyobigi cell da landaba matamda virus na khulai wena sizinaba maruiba sarukamani Maramaduna spike protein da ahongba mayam tholakpa sina virus asi mi amadagi amada sandokpagi sang wanglakpa yai amadi miyoibagi laina ngakthoksaба ngamba immune cell singbu manghanba amangata thokanbada mating oiba yai haina akhang ai singna mod fongdokli spike protein da ahongba kaya lakpa sina virus asibu maithiba pinanaba honabada singnaba ama oirakpasu yai
ओमिक्रॉन वेरिएंट की स्पाइक प्रोटीन द थोकलिबा म्यूटेशन सिंह की मरकता खरा अमदी SARS-CoV-2 वायरस की हाना लेरबा वेरिएंट सिंह अल्फा अमदी डेल्टा दसु फंगी म्यूटेशन खरा अमदी नौना थेंगनाबनी मसिना करी उहेलकपा याबगे हाइबदुसु अकुपा वारोल खंगद्री अदुबु ओमिक्रॉन वेरिएंट की स्पाइक म्यूटेशन सिंह मरुओइना H655Y N679K P681H asigi matingna miyoibagi haksangi cell singda landaba ngambagi ahinba pambai oibe yai haina World Health Organization gi COVID-19 technical lead oiriba Maria Van Kerkhove na phongdokli masina mi amadagi amada launabagi chang wangkhalakpa yai masigi sumatakta sandokpa hena thuba alpha gamma delta amadi lambda variant singda phangba spike mutation sing R203K amadi G204R su anoba SARS-CoV-2 variant Omicron da su fangli. Hojik fawada khangliba mutation yamna lairibasina taklibadi variant asina COVID-19 laina sandopagi chang loinana laisat asigi hojik lairiba laying pathabasi anoba mayon amma lakadra haina su Maria Van Kerkhove na phongdukli. Omicron variant na sokalaba anabasing asi thoidokna layong utpa thengna su hairi. Mutation na maram waraga S gene da thokpa deletion asi R8T amadi RT-PCR test na COVID-19 positive natragana negative oibara khangdokpa ngami loinana genome sequencing gi matingna Omicron variant asibu irailaina masak khangdokpa ngami hojik fawbagi oina epidemiological amadi clinical sanging singi mapung phaba losing leitri Beginning sing maruoina virologist sing na vaccine mapung phana kapthoklaba amadi hana COVID-19 na khraba miyo singi igi sample loduna antibody immunity dagi virus asi ngaktokpa ngamgadra ngamloidra haibagi changyeng laboratory da sathari ba sangyeng singdagi fanglakpa falna variant asigi sathibagi chang sathagadaba layengi mawung amadi vaccination na kadai fawba ngaktokpa ngamgadage haibadu lakliba numit khara natragana chayol khara sida soiduna khanglagani amabu oirabasu aikoi punna COVID-19 dagi ngakthoknanaba marks ningthina niyom sumna uppa ka hena mitin ba maphamda leitana ba honaba khutsa mai mit tarutana na thamba loinana vaccine ka payaraba mipum khudimak vaccine kapthoktuna COVID-19 laina sibu maithi ba piba amadi mamal yamlaba miyoibagi punsi kanbada aikoi khudimak thogdang lomina bagi tangai fadaba adudi nanthokhanगumsi Chini bu hingkup ki matingna car gi fuel da onthokpa sugar haibadi chini bu gasoline natragana petrol da yawba hydrocarbon makhal amada onthokpa ngamba haibasi hojik matam gi alchemy gi thawong amani haibiyai masimak biogenic singna pangthokre makoina biology haibadi thawai panba singi maramda nainaba bigyan amadi chemistry haibadi potsak singi maramda nainaba bigyan anigi apunba angakpa thawong amada sugar makal ama wariba glucose pu gasoline da yawba molecule singi manungda ama wariba olefin da onthokpa ngamkhre thabak asibu pangthoklibana University of Buffalo gi biochemist Jan Q Wang amadi University of California gi CY Chang ni olefin asi gasoline da sang yamdana yawba hydrocarbon amani adubu thizileba khutpu asina gasoline gi atay atopa hydrocarbon makhal khara loinana atay masa kharasu puthoknanaba thabak paikhatli haina weng na haidi weng amadi Mitchell gi kangbuna chini bu olefin da onthokpagi thawung asi tangkak ani da pangthoi ahanba tangkakta makoina E. coli bacterium bu glucose pizaduna laboratory da sangyeng sathai bacterium asi miyoibagi haksel da khudong thiba thokandaba hingkup makhal amani sangeng asira sizinariba bacterium sing asi genetically engineered haibadi makoigi gene da semdoktuna glucose pu 3 hydroxy fatty acid compound sing da onthokpangamba enzyme makhal khara puthokpangamlaba bacteria singni mathangi ani suba tangkakta fatty acid molecule gi asangba chain bu makak kakthatpani thawong asida niobium pentoxide pu catalyst ama oina reaction da mating pangna busizne masina fatty acid molecule gi chain thadatuna chemical process satharaba matungda aroibada olefin da onthokpangam halle pambi singna mahausa gi oiba thawong photosynthesis ki matingna carbon dioxide amadi ising sizinaduna oxygen amadi glucose sembangame glucose ta yauriba carbon atom taruk asi nungsitagi pambina photosynthesis ki matamda loksin khiba carbon dioxide tagi lakpani
adunadi glucose pu kaithahanduna olefin da onthokpu matamda masida yauriba hydrocarbon gi carbon ase glucose ta yauba carbon molecule sing adudagi lakpani maram aduna glucose ta gi olefin da onthokpu matamda renewable resource ama wariba atmosphere gi carbon dioxide sizinai haibadi hauzik fangleba olefin ase biofuel ama oire haina haukiba lisingani kunmathoi gi November thada nature chemistry da weng amadi mahaki kangbuna makoi gi warol thamkhre glucose molecule dagi gasoline haibadi petrol da yauba machak ama oiriba olefin da onthokpagi thawung asida maruiba wafamdi technology asi industrial scale da pak chauna thabak paikhatlakpa matamda changliba energy ga fangliba pothoka aniga gi khal yengba tarai matang asida biogenic sing asina hena phaba technology puthoknanabasu hotnari hauzik leiriba asidadi glucose molecule chamana olefin molecule nipan puthokpadi weng amadi mahaki kangbuna E. coli vector imbu makhatana jinda semdoktuna glucose pu olefin da thawung yangkhatnaba hotnabaga loinana petrol da yauba atei masak kharasu puthoknanaba hotnari masina liquid gold haina su khangnariba petroleum bu prithibigi lainungdagi lauthokpa hantahanbada mateng oigani amadi akoibagi phibamda sokloidaba mawongda biofuel puthoknanabagi lambi amasu pire Aroibada thamzari autofratis technique sizinaraga nongmaigi viral amadi pressure vessel saba haibasigi matangda Manipur Institute of Technology gi Department of Mechanical Engineering da guest faculty on leiriba Dr. Rajkumar Sofenga aikoigi mihut Laisram Singh Sang lakpaga unaduna wari saba nongmaigi barrel amadi tongan ba pressure vessel sabda sizinariba technique autofratis haibse masi kari karamba makhalgi technique no technique asi ekhoina karamna sizinagani aduga tongan ba lamda technique asi ekhoina karamna sizinaba yai haibasigi matangda khananaba huje ekhoigi studio da lection duna lairibasi Manipur Institute of Technology gi Department of Mechanical Engineering da guest faculty oina lairiba Dr. Rajkumar Sufeni ahanba makta do jabo ekhoigi studio da taram nokchari thank you ozana research to biraiba hiram autofratis se masigi matangda changsandring gi mangoina na wahaudo oina ozagi samlappa educational background thamsi karamba school college ta tamai aduga PhD na karai waida torakpa haibana chingmasing asi thambiyo ai high schooling St. Joseph ta tawjire 2005 ta class 10 pass tawi higher secondary na HRD academy science stream ta tawre 2007 da ai class 12 pass tawraba matungda same year da Birla Institute of Technology Mesra Ranchi da ai production engineering tamba howe BE gi 4-year course loiraga 2011 da Delhi NCR da leba Floor Daniel Corporation ga uba firm amada ai piping design engineer na thabak torme hoy 2-year experience e lawba lorga 2013 da ai firm se thadoga Birla Institute of Technology and Science Pilani da ai masters ki oina pursue taw hore ai gi specialization ji mechanical design oidoine 2015 da ai masters complete tawjare aduga ai IIT Guwahati da PhD admission fange masidagi ai 2015 dagi research tawbaje hore aduga 2020 da ai PhD se declare torga ai doctorate fangbune autofratis haibse masi kari karamba makhal gi technique no aduga technique asi karamba matamda matau karamna masi develop tawrakhi haidi technique sigi brief history amju thamiyo haiba process se mechanical engineering gi core application oibnina magi chorpa background se hana ai hairaga definition sida ai tapna lakchage Europe ka America ga da lakiba industrial revolution je masida land gi warfare da achauba hongba kaya purakhi masigi yamna maru eba aspect ti khutna saramba thabak se koi machine na torpa hoy masigi saruk amoina su land sijinaba khuchu khulai gi mawong ma tawse yamna hongak pa haitare koina panbe yabadi industrial revolution gi tangkak amoina koi steam engine ji puthorok pudagi koi steam engine na power tawba rail amadi jahaz se lak phawre rail ga jahaz se lak pudagi di koi hana khong na chalamba sagol tunga chalama lan mi jing ji asing yam ma je koi line mobilize taw yarpa masi je lak pudagi di koi colonialism and colonial warfare je koi war je lak pa hore arms race ma kan na thole asagi colonial countries sing ji marak sida hoy the arms race lak pudagi di military engineering role je yam maru oi ba hore masigi arms race sida yamna prominent over competition di koi gun and barrel gi design ji oi doini ko
masigi evolution se akoina gyan taminana ba gun and firearm sigi basic katang hana haijage hasi kari no habse akoina pikkera chawira nongmai haibe khulai sigi basic principles akoina utong ama lawrani ko utong je lawraga utong gi maning thangba saruk sida maru je ngasai projectile hai akoina ballistics ta projectile se hapani hapa matung sida akoina explosive charge sama pokhai handoine ba pokhai hela kan thang ngasai explosion sina maram moiraga sudden expansion of gas se thokadoine masigi expansion of gas ina masidagi thorakpa pressure sina utilize torga ngasai bullet se push torpa ni masai kinetic energy je bullet se impart torga bullet se pai thorakodoine mai machin sidagi masigi basics ni hujiki thoiba explosion sina maram moiraga barrel se da pressure yamna pi aduna barrel se akoi kuina chattaba early design se design flow iduni ma se koi barrel se yam toina rupture toba pokhai ba yam yawe aduna barrel si specially magi maningi saruk si extra thick oi doba yade explosion gi impact load si withstand toba ngamna ba extra thick oi basini masina marom marga haiba ganjing jam lumba duna ngasai gi function je tawraga su koi de transport toba gumba da yamna khudong cha da ba je lerame masigi difficulty je overcome toba ngamna ba engineer sing sina method am khak seasonarame shrink pit ko core barrel hai tare koina gun barrel oina function tawna ba barrel je si lobi re dana lawraga mapan gi diameter sidagi khatang hena chawkhatpa ring khar lawrni ko ring je hit tawrne koina hit tawrni na expand tawrni tu expand je tawring e saring e jida ngasai gi core barrel jida hapchan haudoine ba mathak jida sumaina ring ching je hukchan haudoine ba hukchal laga ingda han mai tare ingda han badang mai contract taw size ngasai picture ko matam jida mana core barrel je compress tawraga namtharaga thamane masina kana baji koina nongoi maru je kapa matam jida explosion sing jing ngasai gi compress taw boduna nullify katang tawba ngame force masigi method se yam kui baba dum seasonarame sida weight ki problem je sum lairak pa hai tar the engineers sing se moina method se improve tawna ba yam kan honare 1845 swai sida koi gi material science se khara chokhat pa hore kai gama material ma khak lorga masi external force koi safu ma pi ba matam sida koi na material je kamaina behave tawge hai basi masigi science se koi study tawba khara hore any material je koi external force ama khak apply to matamda magi shape and size sida ahong ba khara laigani aduga force se yamna chawda ba tarba ngai force se lawtho odi deformation je mangi ba aduga hanagi shape and size sida hanjan ba ngam recover to ba ngam ba to masi temporary deformation kawe however koi kariguma force se yam chawra ba chawtar ga ding ngai gi sangdoi ba or tension li ba ji permanent oi ki duini ko masigi theory je koina kariguma cylinder or sphere amada pan ba taragadi kamain tawge habda thick wall cylinder am khak lorga manung jida koi pressurize tawre masagi throughout the inner walls koi pressurize tawre na khalo pressurize tawu matam jida masagi pressure ji manung da apply tawgani na masagi cylinder gi inner wall je sisina maximum load se bear tawgani maximum load se bear tawgani na deformation je mana khwai digi hen gani ma the outer wall digi di mana khara hen gani the high pressure ji aina tapna sum hen gat patarba hengat patarga tangkak ama khak lakane manungi wall je permanent deformation tholakane ba outer wall di temporary dum thoi ma di permanent thoktrick the matang sida aina pressure je khanglo lok thoe ba depressurize tawre depressurize tok taraga di manungi saruk ta di permanent deformation thomni na ma di dum layerni magi size to recover taw kem ta ngamaro however mapan da lehoriba material portion temporary na ma di manung da hanjaningani go because pressure da lok thokram na ma di manungi original ngasai gi shape and size ma recover tawning ne adai da hujik ngasai gi manungi portion ji permanently deformed torna na ma di lengdana layer ni mapan gi sina manung da chang ge hairni adudi mabani gi marakta counteraction ama thoe adudi hujik leidori be effect si mapan gi layer sing sina manung da level layer ji compress torga tham ga doine aduna masigi process si koina kai kauge hamdra auto fretes habini masi french word tagi french origin ni magi kano ji auto habidi self haba fretes habidi ngasai hoop habani HOOP English ta hoop ading hosi circular ko gymnastic ta ga sanaba hula hoop kain lebedo adugi idea do lowragani habidi auto fretes haisi han bada tawriba shrink fit to the ring do koi externally hapne ba sidadi ring koi external component amata yaude masana material si load am khaktang seasonaraga masana masabu compress tawjaba habani aduna auto fretes hariba process si koina define tawbotaragadi koi gi cylindrical or spherical component or vessel amakak strengthen tawnaba technique amani adi mapangal kankan anama technique amani masi military engineer amna puthoki bu orga su koi over time magi kana baje koi khangak padagi ngasidi magi application je yamna leire
autofretes technique natraga process se masi tongan tongan ba lamsing da masi gi season of famje karamna lai thami masigi process e origin di military application oibini na still in the firearms industry da yamna extensively seasonary ngasi akoi sariba nongmai ji ko akoi khutna paiba ngam pistol dangina akoi thangba ngam da tank ki barrel haitare si bhogje akoi autofretes e dum seasonary aduga ngasi dagi hawraga atopa application da jo masi tam na magi application se expand taw hawre hoi koina panba ya ba khara da hujik food industry da nauna implement taw high pressure processing in short HPP haiba amakak like masi koina normally food preservation technique ta tawrisi chemical process or thermal process ni chemical process da koina preservative hapani thermal process idana either preserve taw doriba food si freezing taw bani khangde or koi pressurization daga tawrisi heat taw bani khangde masi oidoini masi kasu kaide dum effective oy tawriga masung masida side effect kharale koi chemical or gadi ngai chemical side effect laiba adagi di thermal or gadi sagi heat tuna maram or nutritional content se khara mangiba adida high pressure processing da tawdorisi food wastage thohan ba yaba bacteria gumba or microorganisms se pressure noina inactivate taw ba haitare ngasagi high ba aina preserve tawdoriba food se high pressure da subject or ga thamba masina maram or ngasagi microorganisms inactivate taw ba adagi di atopa maruiba application ama hairagadi koi submarine hull je koi main body je hull like masi sabdu je ne koi submarine hai je function takdor je enormous pressure ne ma je dive to je sum helaga pressure je documatic sum kan khalak pai tar duna masi high pressure oiba application ama na autofreeze je dum season ne masi ma gi body je dum sabadu su atopa application ama da koi nuclear power plant ta steam line gumba si pressurized water reactor hai koina koi pressurized steam je si transport to da su sigi pipeline da su sijane adagi IC engine internal combustion engine da su fuel injection line da su sijane mase adu ozana PhD to bi rai se IIT Guwahati da ne adu ozana to bi rai ba PhD se masi gi thesis se masi kari no thambiu aduga thesis se gi matang da ju samlapna kitang haibiram hoi hajage aigi thesis maming je thermally assisted autofretes of thick cylinders haibane masi thermal autofretes se oidoni any investigate tawdurisi hariba thermal autofretes se kyamu yamna feasible oige kyamu yamna masi atopa autofretes type sing sidagi kyamna competitive oige haibasini but ngasagi motive sidi kasunate ngasagi hariba aina type khara hijak reko autofretes ga adanga ngasagi hanbagi hydraulic se yamna cost yam tangi mase this Swiss autofretes na akoi already torga lere toring masung masi akoi small tube ta khatang applicable oiba aduga ngasai koina cost competitive oiba ma yengak pa haitare adida thermally assisted hairagadi masi ngasai gi thermal je oidoi neba masi da sunate aina investigate tawduisi akoi gi steel da koina season aba heat treatment haina male heat treatment haibaji kem tanate koina steel lama se temperature se manipulate tawga ngasai magi mechanical properties e hengat han baya koi steel lama khak hit tawrani hit tawga ingtha han bagi chang di ngasai gi kaigumba ma se air da cool tawba yam tapna cool tawba adurga di my property atopam tholakane ba aduna tana yamna fast rapid cooling or ising da cool ji khang taw tarba aduduna mo atopa property im tholakane ba the heat treatment se every mechanical member da taw da ba yade adaida aigi thesis da taw doisi ngasai gi autofretes se tawlorba matung sida heat treatment se ju punjan bagi sigi possibility ji yeng mani ta sing hire gadi ozana research to kiba thermal autofretes process se masi tawbada experimental setup ama saramganen khanje masi gi construction sina karamna chathabi gi aduga experimental setup sigi working ja masina karamna tawbi khe habda thambi hoi ajege aigi thermal assisted autofretes se tawdoisi thermal autofretes se koina maximum temperature ji koi 200 to 300 ki manung se laigane ba aduga aina ngasai haijagi ba heat treatment sina koi 727 degree celsius sigi order ji oidoni ko gap ti am leire hoi adaida masigi temperature se achieve tawge hairagadi aina tawdori si energy efficient oibsu thi ba haitare sagi carbon footprint ji koi handa ba yade sigi kano ji motive se lawraga aina induction heating join taw induction heating ji da tawdoi si AC se lawraga sagi resistance heating je tawdoi ni ai cylinder je aina seasonary ba AC ji yam high frequency oiba koi household supply tor ji 50 Hz katani aina seasonary ba induction sigi kano ji 60000 Hz masi tawrga induction heating ji tawe induction heating je tawr kan sida frequency je yam mani ngasai gi heating je yam efficient oi ngasai gi koi gi AC je season kan da electromagnetic induction je tawrga eddy current sin tawrga
hit tawse khoi skin effect haina ba lei bani skin effect china tawdu ji ngasai gi hit se surface ta khatang concentrate tor lei ba hai tar ado masi tawre masi sijana basina ngasai gi aina haijagi ba cylinder ji manung dan inghan ba mapan na sa ba gain hai ba ji masi masana dum chip taw ngam gre ba skin effect se tawr mi ngasai outer surface te hit se concentrate tor lei gre adagi di aina temperature je monitor tawna ba thermocouple seasonary thermocouple je tawga ngasai control tawna ba microcontroller arduino je ai seasonary ga experimental setup se complete tawga ai working ji adum mai pak na tawba ngame si tawga ai complete tawgi hoi ozana thermal auto practice processing matang da koina research tawrak phaja masi research tawra matung da phangakhiba result natraga outcome se masi karino aduga research ga mari lainana journal gumba phongkhiba natraga publication gumba tawkhiba na kari kari lai habdu thambio aigi PhD thesis sigi broad oiba conclusion di ngasai gi aina panjagi heat treatment je siga thermal auto practice ka single process ta combine tawga yai habasini daida aina focus toriba auto practice makhal ji hydraulic ka thermal ga oiteba combination je tawga yai ji last aina haije aduga masigi research dagi outcome hairagadi international journal je publication manga puthokpa ngamgi aigi PhD je confer tor matungda IIT Guwahati na smaina judge tawi matungina best doctoral thesis award se I won the P mechanical engineering department kise hoi Autofretes technique sizinaraga nongmaigi barrel amadi pressure vessel saba haibusigi matangda Manipur Institute of Technology gi Department of Mechanical Engineering da guest faculty one leiriba Dr. Rajkumar Sufen ga aikoi gi mihut Laisram Singshang lakpaga unaduna wari saba sitahan zakibaga loinana ngasigi oinadi Science Magazine lantok saba matang asida loijari matang leipak pokpa numit ki pungpham asimaktada amuk fangbigani Science Magazine